pogrzebowego monarchów oraz trofealnego. Przy grobie świętego Stanisława patrona składana chorągwie pokojowe. Hello guys, this is a kind of the short trip, short sail all along the Vistula River. Not very long though, because it costs about 160 zloty for 2 persons. It's about 70 zloty, 700 hryvnias the whole trip costs. But this is like not so many tourists because it's pretty cold right now all along the shore. It's a very short trip, but nonetheless we got time a little bit before our trip to Hurgada. We got time to kill a little bit. But what the history of this trip was here visa in Kraków. We got some time before we're going to get back our visa, retrieve our documents, our passport, because the visa has been approved in the embassy of Kraków embassy. Visa has been approved. We've got time about 5 days to kill before we get our passport back. So with the visa approved, can stamp the immediate. Several days, decided to go to Hurgada. Before it was just not common sense to go back home because we're gonna get back. We need to get back because we decided to stay here, but not stay in Europe because in Europe pretty cold right now. We decided to go to Egypt. That's another history. My friend got these nice endings. Hurgada is cost nothing, just we're going to pay only for the tickets. It's long story short, just riding all on the Vistula River and kill the time before our flight to Hurgada. That's it I wanted to say. Check it out, the view all around us. Once again. Kraków jest dzisiaj drugim co do wielkości miastem w Polsce. Okay, we're gonna get back to our table. Co sądzowałeś, czy po piwku? Kraków, aby poznać trochę, Cheers. teczkę soli. Kraków to A simple Polish beer. For the right. Senat zaś dekoru lubi bardzo. To też spoci się porządnie i kto przejrzy w skrócie Kraków. To dla bier tajnych lądów wśród tyłu masy wszystkich znaków. Na koniec, zapraszając tymi słowami. Pożyj z nami dłużej nieco, a zobaczysz, gościu miły, jak tu chwilki słodko lecą, jak uśmiejesz się co siły. Salwator. Malownicza dzielnica Krakowa, zwana Salwatorem lub Zwierzyńcem, należała przez wieki do zakonu Norberta, śpiących rycerza. Bardzo popularny kręgach kultury europejskiej. Legenda powiada, że gdzieś w podziemiach zamku na Wawelu, głęboko w ukryciu mieszkają bojowie króla Bolesława Chrobrego wraz ze swoim zacnym przywódcą. Podobno w Wigilię Bożego Narodzenia ucztują oni w swojej podziemnej komnacie. Nieliczni szczęśliwcy mogą usłyszeć wtedy odgłosy uczty, huk, wrzawę, rżenie koni, brzeg szkła, grę na instrumentach, a po północy po dziedzińcu zamku
Przechodząc się polecą, zobaczyć go może jednak tylko osoba o szlachetnym sercu. Да, понял. Smocza Jama. Spacerując wokół wzgórza wawelskiego nad brzegiem Wisły napotkamy smoka wawelskiego, stojącego przed wejściem do swojej jaskini. Według legendy smok nękał te okolice za czasów króla Kraka. Pożerał bydło, owce, a szczególnie upodobał sobie dziewicę. Żadnemu z mężnych rycerzy nie udało się smoka pokonać. Wszyscy ponieśli śmierć w walce z smokiem. Nadzieja pojawiła się, gdy do króla Kraka zgłosił się prawie na szepczyku. Once again, there's a castle upon the same name, Wawel Castle upon the Mount Wawel, just in front of us. Check it out. This is a former residential of king, Polish king. We've got some kind of the stalls with products, some kind of the souvenirs we see. Maybe some. I couldn't see the food. This is a dragon statue, just we can see people feeding the doves, swans. Swans over there. Check it out. It's the weather about maybe zero degrees. It's very nice lightning, natural lightning from the sun. This is the finish of our trip, all along the Vistula River. We had some kind of the, not all around, but it's like not around, but just up until a little bit later on, further on, and then this is ring, observation ring or something. I don't know how it was. Once again, Wawel Castle upon the Mount Wawel. Better angles for better observation. That's it. Our trip is coming to end. The weather is like refreshing. Already drank one bottle of beer. Awesome. Once again. Signing off for now, guys. Yes, guys, this is like kind of happy ending. The center square of Kraków, market square of the wars. This is Ratusha over there, but that way. This is the horses for horses. Check it out. We've got Żurek. This is traditional Polish soup. I'm gonna give it a go, give it a try right now. Żurek. Check it out. It's a nice place. Саня, pass around for better observation. I'm gonna give it a try. This Żurek, and after that maybe we're gonna order something to drink. Дома. А слышь, Кольчик, а что у тебя случилось, что ты как-то немножечко так Nice way. это самое, ты поковыряла тебя много. Ты ж вроде бы не пила, сейчас обратно. Немножечко. Что-то случилось? Very good. Highly recommend to find yourself in Kraków. Not only in Kraków, in Poland in general. This is the guy's real happy ending. He just begun. This is happy ending. Aperol Spritz, check it out. Kraków city center. Market Square. Давай. Чик. Cheers, guys. Fucking biggest. He's more or less saying that Ukraine